హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో టాపిక్ ఏంటంటే మనకి CRT టీవీ అనేది ఆఫ్ పిక్చర్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఏ విధంగా రిపేర్ చేసుకోవాలో ఈ వీడియోలో అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇదైతే శాంసంగ్ కంపెనీ అనమాట. దీన్ని ఒకసారి మనం ఆన్ చేసి చూసినట్లయితే దీని యొక్క ప్రాబ్లం ఏమిటన్నది మనకి తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు దీన్ని ఒకసారి ఆన్ చేసి చూద్దాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, టీవీ అయితే ఆన్ అయింది. మనకు ఆన్ అయినప్పుడు ఈ విధంగా మనకి ఆఫ్ పిక్చర్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. అంటే మనకి పైకి పూర్తిగా బ్లాక్ అనేది కనిపిస్తుంది, కిందకైతే ఆఫ్ పిక్చర్ అయితే వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్ని ఏ విధంగా రెక్టిఫై చేయాలో ఈ వీడియోలో అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఇంకా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అలాగే బెల్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇలాంటి ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ వీడియోస్ కోసం డైలీ మన ఛానల్ని ఫాలో అవ్వడానికి ట్రై చేయండి. ఇప్పుడు దీన్ని పవర్ ఆఫ్ చేసి ఒకసారి ఓపెన్ చేసి అయితే చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు దీని యొక్క సర్క్యూట్ని ఒకసారి ఓపెన్ చేసి అయితే చెక్ చేసి చూద్దాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మనకి ఇలాంటి కంప్లైంట్ అనేది వెర్టికల్ సెక్షన్ యొక్క కంప్లైంట్లు అయితే వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. దీంట్లో మనకి హెచ్టి నుండి 16.5 అలాగే -16.5 వోల్టేజ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. దాంట్లో ఏదైనా మనకి షార్ట్ అయినా సరే లేదా మిస్ అయినా సరే మనకి కంప్లైంట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. అదే కాకుండా ఇక్కడ వెర్టికల్ సెక్షన్ యొక్క ఐసీ దగ్గర చుట్టూ ఉండే ఏవైనా పార్ట్స్ డ్యామేజ్ అయినా సరే, షార్ట్ అయినా సరే మనకి ఈ కంప్లైంట్ అయితే రావడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు దీన్ని ఒకసారి ఆన్ చేసి మల్టీమీటర్ సహాయంతో చెక్ చేసి చూద్దాం. ఇప్పుడు ఒకసారి పవర్ ఇచ్చి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మనకి మెయిన్ పవర్ సప్లై అయితే ఓకే అయిందనమాట. అంటే మనకి టీవీ అనేది ఆన్ అవడం జరిగింది. ఇక్కడ మనకి వెర్టికల్ కావాల్సిన వోల్టేజ్లు అనేవి కరెక్ట్గా వస్తున్నాయో లేదో ఒకసారి చెక్ చేసి చూద్దాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మనకి +15.4 వోల్టేజ్ అయితే రావడం జరిగింది, అలాగే -14.1 అయితే రావడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. అంటే మనకి ఈహెచ్టి నుండి వోల్టేజ్లు అనేవి కరెక్ట్గా రావడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. అంటే మనకి వెర్టికల్ ఐసీ యొక్క ప్రాబ్లం అయితే ఉంది. ఒకసారి ఇక్కడ చూద్దాం. మనకి ఇక్కడ ఒక డయోడ్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఆ డయోడ్ షార్ట్ అయినా సరే మనకి కంప్లైంట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. ఒకసారి చూద్దాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ 15.9 వోల్టేజ్ అయితే చూపిస్తుంది, ఇటువైపు 0 అయితే చూపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్. అంటే మనకి డయోడ్ అనేది షార్ట్ అవడం జరిగిందనమాట. ఇప్పుడు దీని ప్లేస్లో మనం కొత్త డయోడ్ అయితే వేసి చూద్దాం. సో ఫ్రెండ్స్, దీని యొక్క నెంబర్ వచ్చి మనకి 4004 అనమాట. దీని ప్లేస్లో కొత్త డయోడ్ని అయితే వేద్దాం. సో ఫ్రెండ్స్, దీని నెంబర్ కూడా 4004. ఇప్పుడు దీని ప్లేస్లో ఇన్స్టాల్ చేసి చూద్దాం.
అలాగే వెర్టికల్ సెక్షన్లో మనకి ఐసీ దగ్గర ఏమైనా డ్రై షోల్డరింగ్లు ఉంటే ఒకసారి చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డయోడ్ చేంజ్ చేయడం జరిగిందనమాట. ఇప్పుడు దీని యొక్క వోల్టేజ్ అనేది ఒకసారి చెక్ చేసి చూద్దాం. మనకి ఇక్కడ 14.9 అనేది రావడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. అలాగే ఇటువైపు 14.9 అనేది రావడం జరిగింది. అంటే మనకి ఇప్పుడు కరెక్ట్గా వెర్టికల్ అనేది పనిచేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మనకి కంప్లైంట్ అనేది రెక్టిఫై అయిందనమాట. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇలాంటి కంప్లైంట్ వచ్చేటప్పుడు ఈ విధంగా అయితే మనం రెక్టిఫై చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. అలాగే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.